This video was originally recorded August 2019. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, me traje un pequeño machete hoy. Hoy ya todos saben que viene Bob. Robert Thurman es profesor Kappa de budismo indo-tibetano en la Universidad de Columbia en Nueva York. Months before this retirement. So free. Se jubiló hace 2 meses. Es el presidente y fundador de la Casa Tibet en los Estados Unidos. Entre otras actividades, Robert es presidente del Instituto Norteamericano de Estudios Budistas, una organización sin fines de lucros afiliada con el Centro de Estudios Budistas de la Universidad de Columbia, dedicada a la traducción y publicación de obras de importancia científica, investigación artística del Tenkyu tibetano. En 1997, la prestigiosa revista Time lo eligió al profesor Thurman como uno de los 25 ciudadanos norteamericanos más influyentes. El prestigioso periódico New York Times ha caracterizado al profesor Thurman en forma reciente como el principal experto en temas de budismo tibetano en los Estados Unidos. Durante su extensa trayectoria, Robert ha sido el autor de muchos libros sobre el budismo tibetano, arte, política y cultura, entre las cuales se destacan la filosofía central del Tíbet, budismo tibetano esencial, su traducción del libro tibetano de la muerte, sabiduría y compasión, el arte sagrado del Tíbet, mundos de transformación, revolución interior, vida infinita, el árbol precioso del Tíbet, la importancia del Dalai Lama, su verdad como solución para China, Tíbet y el mundo entero, y más recientemente, ama a tus enemigos, escrito conjuntamente con Sharon Salberg. Robert fue la persona de Occidente en ser ordenado monje por el propio Dalai Lama en los años 1962. Luego de algunos años de vida monástica, decidió regresar a los Estados Unidos para convertirse en profesor universitario, rol en el cual consideró que podía ser más efectivo contribuyendo con la causa del Tíbet. En ese momento decidió regresar a Harvard para completar su doctorado en estudios budistas. Exaggerating. So thank you. Quisiera preguntar si alguien necesita traducción. Sí. Ay, sí. Sí. Perdón que no puedo hablar español y necesito ayuda de la Nora Lee. ¿Me escuchan así? Sí. So I don't really know what to talk about. What shall I talk about? No sabe muy bien de qué hablar. No tengo una tópica. No tengo un tema. So maybe does anybody have some question? How to resist these times? What that? How to resist these times? How to resist? Yes. How to exist in the moment? How to go on with life. How to go on with life? Oh, well, it sort of happens. Actually,
even if you die, you have to go on. That's not the Pero si end. mueren hay que seguir. Death is that nobody escapes the problem just by dying. Nadie se escapa del problema o los problemas simplemente muriendo. It's just like when you fall asleep, deep asleep, Es como cuando uno se duerme profundamente, you don't stay asleep. no se queda dormido por siempre. You have a dream, Se duerme, se sueña, and it could be good or bad, you don't know. puede ser bueno o malo, no se sabe. And then you wake up again. Y nuevamente uno se despierta. And recently I saw a short video Recientemente vi un video corto of His Holiness Dalai Lama in Poland. de Dalai Lama en Polonia. You might be able to find it on YouTube. Se puede encontrar en YouTube. I think that's where I saw it. And he was talking to some school children, Polish school children, Y hablaba con chicos de colegio en Polonia, in an airport waiting for a flight. en un aeropuerto esperando un vuelo. And someone must have asked him about death and reincarnation or something. Alguien le debe haber preguntado algo sobre la muerte y la reencarnación. And he said, oh, it's just like you go and buy a new dress Es como ir comprarte un vestido nuevo, and you change your clothes. cambiar de ropa. That's not a big problem. No es un gran problema. And then they, oh, that's nice. The little children were saying, young children. Entonces los chicos dicen, está bien, es lindo. We're also scared of death. Y estamos todos tan asustados de la muerte. And even the materialistas Pero inclusive los materialistas, who think that after death they're going to stay nothing. que piensan que después de la muerte van a estar en la nada, no va a haber nada. They're planning to stay asleep forever. Ellos planean estar dormidos por siempre, They don't even need sleeping pills. no necesitan libros. Just pass out forever. Simplemente No váyanse pain, para siempre, no sin pain. dolor, no problem. sin problema. Even them, they pretend they're scared of that. Inclusive los materialistas hacen de cuenta que están asustados de eso. That's ridiculous. They're fooling themselves. Es ridículo, se están engañando ellos mismos. Nobody's scared of feeling no pain and being unconscious. Nadie está asustado de no sentir dolor y estar inconsciente. Every night, scientific materialists go to sleep very happily and become unconscious. Todas las noches los científicos materialistas se duermen, se llegan a un lugar de inconsciencia. And of course, it's annoying if you're feeling good, if you're just finished and life is over. Y por supuesto es feo si uno se está sintiendo bien y de repente la vida se termina. But if you're in a lot of pain, you want not to feel anything. Pero si uno está pasando por mucho dolor, quiere no sentir nada. Just like when you've been up for like 20 hours, you're just happy to go to sleep, you don't care. Como por ejemplo, si uno está despierto durante 20 horas, está muy contento de poder irse a dormir y no tener más preocupaciones. But the problem is that there's no way to stay nothing, to stay unconscious. Pero el problema es que no se puede estar en la nada, estar inconsciente. You all have a consciousness Todos tenemos conciencia which continues. que continúa, It's a continuum. es un continuo. Even if you believe you have no alma, Inclusive si uno cree que no tiene alma, even many people think Buddhists say there's no alma. inclusive los budistas a veces dicen que no hay alma, That's completely wrong. eso está mal. Life continues. La vida continúa. Something has to move to be reborn. Algo tiene que moverse para poder renacer. Everything anybody has ever observed in nature always has continuation. Todo, si observamos la naturaleza, todo continúa. So it's completely senseless to think that anything can become nothing. No tiene sentido, es un sinsentido pensar que algo puede convertirse en nada. So I wrote a book, which I like, my book, La Vida Infinita. You wrote a book. I think, yeah, I wrote a book like that, some years ago. Escribió un libro llamado La Vida Infinita, que le gustó mucho escribir. And my editor hated that title. El editor odiaba ese título. And she argued with me many ways, don't use such a title. Y le decía, no uses ese título. And she said to me, oh, come on, Bob. You don't want to go around promising people infinite life, do you? Vale, no querés estar prometiéndole a todo el mundo vidas infinitas.
infinita. And I said, no, I don't want to promise them infinite life. No quiero prometerles vidas infinitas. I want to threaten them with infinite life. Quiero amenazar con una vida infinita. If you're going to have endless life, Porque si van a tener una vida infinita, you have to work on the method of how to make it fun. hay que trabajar en hacerla divertida. You don't want to have infinite misery. No quieren tener You want infinite vida happiness. infinita, sino felicidad infinita. And you don't want your friends and loved ones to have infinite misery. Y nadie quiere que sus amigos, que la gente querida tenga You want them to be infinite happy. Queremos que tengan felicidad infinita. So if there's no escape, Entonces, si no hay escape, you get concerned with the quality of the life. te empezás a preocupar por la calidad de la vida. If you know you have to go to New York, Si saben que tienen que ir a Nueva York, you want to make sure you book in a nice hotel. se quieren asegurar de estar en un buen hotel. You're not going to just go and just walk to the airport and say, wherever, I'll just go anywhere. No van a ir al aeropuerto y decir, bueno, ahora So- cualquier lado está bien. So this is the problem. How do you book a good life? Este es el problema. Cómo reservar, cómo, ¿no?, hacerse de una buena vida. Who is the travel agent you can call up and say, I want to make sure I book a good life? Hay gente de viajes van a llamar para decir, quiero asegurarme de tener reservada una buena vida. And if you like being a human being, Y si les gusta ser seres humanos, it's not that easy to go and find a nice young lady no es tan fácil encontrar una linda chica and make advance payment. y hacer un pago adelantado. I say, will you be my mom? Y decirle, ¿podés ser mi mamá? And of course you have to find a husband Y por supuesto hay que encontrar un marido because they make a small contribution. porque contribuyen una pequeña parte. By the way, do you know the joke about conception? ¿Saben el chiste sobre la concepción? Why does it take so many sperm to fertilize one egg? ¿Por qué hace falta tanto esperma para fertilizar un... Do you know that joke? No. The reason is they never want to stop to ask for directions. La razón es que nunca quieren parar para pedir instrucciones de cómo llegar. You have a husband or a boyfriend who says, I'll find it, I don't want to ask it because Tiene un marido, un novio que dice, yo lo voy a encontrar, yo sé llegar. even the sperm have machismo. I'm sorry, I know that's a bad joke. I apologize. Yo sé que es un mal chiste, perdón. Okay, but we might as well have a little laugh, you know. So Está now, bueno divertirse un poco. so the Buddha's teaching, Buddha is not signing people up to obey the rules and follow a religion. El Buda no quiere que la gente se suscriba a seguir unas reglas, a ser parte de una religión. He doesn't want to boss people around and own people. No quiere mandonear a la gente y poseerlos. Actually, I think that the founders of all of the religions even basically didn't want to own people. Creo que todos los fundadores de las religiones en realidad no querían poseer, ser dueños de las personas. They wanted to serve people. Querían servir To a help las them. personas, querían ayudarlos. But later, when you get big religious institutions, Pero después, cuando tenemos las grandes instituciones religiosas, they forget that they're supposed to be serving people. se olvidan que se suponía que estaban sirviendo a las personas. And they want to own them. Y los quieren poseer. And they want to compete for market share. Y empiezan a competir por porciones de mercado. You know, and this is not good. Y eso no es bueno. And the founders, you know, Moses, Jesus, Muhammad, etc., those kind of people, they're upset that so many, even war occur in their name. Los fundadores de todas las religiones, Mahoma, Jesús, todos, están bastante enojados con esto de que quieran ser dueños, los religiosos, de las personas y que inclusive ocurran guerras en nombre de la religión. But the Buddha was especially, in addition to being kind and compassionate and wise, Pero Buda, además de ser muy amable y compasivo y sabio, he was extremely intelligent. era extremadamente inteligente. And he foresaw that institutions could become like that. Y él se dio cuenta que las instituciones podían llegar a ser así. So he didn't try to boss people around. Así que no trató de dar órdenes a las personas. Because as long as people are depending on someone else, Que mientras las personas
personas dependan de alguien más, they will not be able to take responsibility for their own condition. no van a hacerse responsables de su propia condición. And they will not be able to come to understand their own reality. No van a comprender realmente su propia realidad. And the way he understood it, Él entendía you cannot free yourself from suffering que no puede uno liberarse del sufrimiento unless you understand your reality. a menos que comprenda su realidad And you understand the nature of suffering y entiendan la naturaleza del sufrimiento and the causes of what makes you suffer. y las causas que los hacen sufrir. And therefore how to interfere with those causes Y entonces cómo interferir en esas causas and free yourself from y suffering. liberarse del sufrimiento. But that's the good news. He said you can do that. You can free yourself from Pero suffering. la buena noticia es que dijo, sí pueden hacer esto, pueden liberarse del And not sufrimiento. only that, but you have to free yourself from suffering. Deben hacerlo. And don't think that you're not educated or you're not smart or you can't understand and this and that, because you can and you do. Y no piensen que no son inteligentes o no están educados, que no se pueden liberar de ese sufrimiento. Sí pueden. When you go shopping Cuando uno va de compras, for groceries a comprar cosas de almacén, ¿no? or a new vacuum cleaner, O una nueva aspiradora, you examine everything about that grocery or that vacuum cleaner. uno examina todos los aspectos de eso que va a comprar. You don't just take the first thing that someone, here, this is a good one. No You se don't compra lo believe that. primero que nos ofrece. You investigate. Investigamos And you use your intelligence to pick something good. y usamos nuestra inteligencia para elegir algo bueno. Why should you accept someone telling you what reality is ¿Por qué aceptar a alguien que nos dice and how you should live your life y cómo debemos vivir nuestra and what you vida should believe y qué debemos creer just because they say so? solamente porque ellos lo dicen? Why don't you investigate that one? ¿Por qué no investigamos? You have the intelligence to do so, just like you can pick a good banana or a bad banana. Tenemos la inteligencia para hacer eso, de la misma manera que podemos elegir una buena banana o una mala banana. Right? Is that right? So that's all that. So that's what Buddha set up the system of education. Eso es por lo cual Buda instaló un sistema de educación. Now, where does the path begin? What we call the path to freedom. Where does that begin? ¿Dónde comienza el camino hacia la libertad? ¿Dónde? Sí, el camino hacia la libertad. ¿Dónde empezó este camino? Right? I'm trying to think of English. So, it begins with your realizing your own value. Comienza con darse cuenta del valor que tenemos, del propio valor. Doesn't that surprise you? ¿Eso lo sorprende? Usually, this kind of philosophy of religion, the first thing they do is tell you how unvaluable you are. Lo que sucede con muchas religiones es que lo primero que hacen es decirnos cuán no valiosos somos. Or you don't know anything, you have to learn this, you have to believe that, that's what they tell you. O el que no sabemos nada y que hay que creer esto, hacer esto. When I was little, that's why I didn't stay with either my birth family religion Cuando yo era chico, por eso fue que no me quedé con la religión de mi and I familia. didn't also sign up for scientific materialism either. Y tampoco me suscribí al materialismo científico. Because both sides tell you Porque ambas partes, ambos lados, dicen you can't understand anything yourself. que no podemos entender nada por nosotros You mismos. just have to follow what we say or what we say. Tienen que seguir lo que nosotros dicen. The religious people say you can't understand, only God understands. Los religiosos dicen, vos no podés entender, solo Dios comprende. And the scientific people say, oh, you can investigate some little thing, you can find out like what the atom under the cup is doing, but then the minute you know that, then you know so many more things you don't know. Y los científicos dicen, bueno, podés investigar y entender cómo funciona el átomo en la base del vaso, pero después vas a entender que hay un montón de otras cosas que no sabes. So the scientists, they go around saying, Así que los científicos dicen, we don't know anything. no sabemos nada. When they want to get a big grant and a high salary, Cuando quieren tener
sponsors y un gran salario. Well, they say if we investigate this one atom or this one molecule or this one drug, we'll know a lot about it. Dicen, bueno, si investigamos este átomo o esta droga, vamos a aprender mucho de eso. And then when they finish spending the money, Y cuando terminan de gastar todo ese dinero, they say, oh, there's a lot of side effects. We don't know what they are. dicen, bueno, hay muchas consecuencias, no sabemos cuáles son. But give me some more money, I'll look into it. Si me dan más dinero, voy a seguir investigando. But the basic thing is they're never going to find out what is reality. They'll never find out. Pero lo básico, en realidad, la cuestión de base es que nunca van a poder averiguar de qué se trata la realidad. So Buddha was a little different. He said, I know everything. Buda era distinto, él decía, yo sé todo, I'm so happy. estoy muy contento, Everything is really good. todo está bárbaro, But I'm sorry, I can't really explain it to you. pero lamento no poder explicárselo. But that's not because you can't understand yourself. Pero eso no es porque ustedes no lo pueden comprender por sí mismos, It's just because no explanation is adequate for that. simplemente porque no hay explicación adecuada para esto. You can understand yourself, Pueden comprenderlo ustedes mismos, but you understand by experience. pero solamente desde la experiencia. And as you know, when you experience something, Y como ustedes saben, cuando uno pasa por una experiencia, it's always a little bit more than the description of it. siempre es más que la mera descripción de esa experiencia. Right? No description ever completely captures all the complexities of experience. Ninguna descripción puede capturar completamente lo que es una experiencia. But that doesn't mean we don't experience Pero it. eso no quiere decir que no experimentamos. Right? So, you, in fact, as a human being, have the most incredible ability to experience. En realidad ustedes como seres humanos tienen la mayor habilidad para poder experimentar las cosas. You are incredibly sensitive, Son terriblemente sensibles, vulnerable. vulnerables. You're a great husband. Vulnerable, right? And you know, when you were a crocodile in previous life, Cuando ustedes eran cocodrilos en otras vidas, you were not very sensitive. no eran tan You had a sensibles. very thick skin Tenían una piel bien gruesa and big claw, y garras big mouth, y una boca and you just charged ahead and you ate something, y atacaban y comían algo and it's kind of boring. medio aburrido. And then you happen to be lying in the mud Y después fueron leones en el barro, in Florida en Florida. or in I don't know, in Brazil or somewhere in the jungle. Estaban en el barro, así como cocodrilos. And you were near a town, Cerca de alguna ciudad, un pueblo. and then in the town there were some human beings, Y en el pueblo había algunos seres humanos and they had a radio, and they were playing music, y tenían una radio y escuchaban música, and they were playing rock and roll, rock and roll, and they were dancing, estaban and they were happy muy contentos, and hugging, abrazándose, and you were just sitting there like, "Ah." como cocodrilo, And you were hoping maybe one would walk down in the mud, you could eat them. y estaban esperando que alguno viniera para el lado del lodo y poder comérselo, But you couldn't go dancing with them. pero no podían ir a bailar con ellos. And you couldn't, they would all run away if you came out on two legs with your tail. I want to dance. Y todos se iban a escapar si uno aparecía como cocodrilo diciéndoles quiero So bailar con ustedes. something hit your unconscious mind. Your conscious mind just waiting to eat somebody. But your unconscious mind, they're having fun. Entonces, como mente de cocodrilo, la mente consciente decía, los quiero comer, pero la mente inconsciente o subconsciente decía, se me están pasando bien los seres humanos. Now, I don't really know how crocodiles have sex, Realmente no sé cómo tienen sexo los cocodrilos, but I can guarantee they have very poor foreplay. estoy seguro de que no tienen una previa muy divertida. They try to give a caress to somebody and it's like, "Arr!" Fíjense tratando de acariciar a alguien. So we gave up from being other kinds of animals, according to Buddhist biology. Así que según la biología budista, abandonamos otras vidas animales, We gave up being other kinds of animals dejamos otro tipo de animales, who were much more forceful and fierce. con más fuerza, Lions, más feroces, como los leones,
And we became vulnerable, sensitive human beings. No clothes, Y entonces no armor in our skin. nos convertimos en seres humanos sensibles, vulnerables, sin armaduras, sin Not that garras, strong. no tan fuertes. You know, we couldn't really wrestle a crocodile except in the movies. No podemos luchar con un cocodrilo, solamente en las películas pasa eso. And you know, the crocodile can eat us easily. Porque el cocodrilo nos puede comer fácilmente. But we became this human being who was so sensitive and intelligent. Pero nos convertimos en estos seres humanos tan sensibles e inteligentes. If you think about it, even being a mammal is kind of amazing. Si lo pensamos con cuidado, inclusive ser un mamífero ya es... Because mammals carry, you know, the female of the mammals, which is the more intelligent one, Porque la hembra de los mamíferos, que es la más inteligente, they give their own body to be the residence of the new being dan su cuerpo para hacer residencia para el nuevo ser, without receiving advance payment. sin percibir ningún tipo de pago por eso. And not only that, they have to take care of the little thing for like 20 years at Lo least. tienen que cuidar por lo menos 20 años. And it's very hard to get it out of there. Y también es muy difícil parirlos. And so the mammal knows that, the mammal, the more intelligent one, knows that there's no huge difference between self and other. Así que el mamífero, los más inteligentes, saben que no hay una gran diferencia entre el yo y el otro. The males can imagine, but they don't really know viscerally. Los hombres sí, los machos de la especie realmente no se dan del todo cuenta, lo piensan, pero no lo pueden comprender visceralmente. So, but you don't really think you're that great as a human being. Pero ustedes no creen ser tan bárbaros, tan maravillosos You como know, seres humanos. You think, if you're a materialist, you think you're just the product of your parents. Si uno es materialista, dice, bueno, soy producto de mis padres. They made you one night when they weren't being careful Me hicieron una noche en la que no se cuidaron, in the backseat of a car. en el asiento trasero del auto, Or whatever, you know, but you just think they made you, so they kind of own you. entonces, bueno, de la forma que sea, simplemente me hicieron y de alguna manera son dueños míos, ¿no? And then if you sort of believe some sort of religious thing, Y si uno es más religioso, then you think that some other being made you, created you. entonces piensa que algún otro ser nos But creó. then they tell you you're sort of sinful, they didn't do a good job, you're going to make a mess, you're going to do wrong things. Pero entonces nos dicen, bueno, que somos pecadores, que somos un desastre, que vamos a hacer todo mal, And you're kind of stupid, you just have to believe in somebody else. que somos medio tontos, que hay que creer en algo más. So we are taught that we are not very important. Así que nos enseñan que no somos muy importantes. And this is really bad. This is why democracy doesn't work too well in many countries. Y esto es realmente muy malo, por lo cual la democracia no funciona bien en muchos países. Because the politicos pistoleros, Los políticos they use this sense of our own unworthiness that we have. usan este sentido de no valía que tenemos And they tell us that whatever you do, you vote, doesn't matter. y dicen, bueno, lo que hagan no importa. And we're all bad. Son todos So my malos, opponent's also bad. los oponentes And I'm less bad. Y yo soy menos malo. But you can count on I'm going to be a pistolero and take all your money. Estén seguros de que voy a ser un pistolero y me voy a llevar todo su dinero. But I'll take less than the other person. Yo me voy a llevar menos que los otros. And so then you don't bother to vote. Entonces uno no va a votar. This is what happened to us in the United States. Es lo que nos pasa en los Half of us don't vote. La mitad no vota en esa mayoría. And therefore we have a crazy person who is supposedly the president. Completely crazy. Everybody knows they're completely crazy. Tenemos un presidente totalmente loco, todo el mundo lo sabe, está totalmente loco. If 100% of the people voted, especially if all the women voted, every single woman voted, we'd never have such an idiot. Si el 100% de las personas votaran, especialmente las mujeres, nunca tendríamos un presidente así. So now everybody has to vote. Así que ahora todos tienen que votar. Because, you know, there's a famous argument that everyone can understand. Hay un argumento muy famoso que todos pueden entender. Lesser of evils El menor de los daños o de equals los males less evil. es igual a menos mal. So it always makes a difference, and you have the power to make a choice. Así que siempre hace una diferencia y ustedes tienen el poder de elegir.
So you have to. So the Buddha's path of education, of higher education, begins from you really appreciating how immensely valuable you are. Así que el camino de la educación, según Buda, de la educación superior, comienza con apreciar cuán inmensamente valiosos somos. And in order to do that, you have to realize that, you even just as an individual, Para poder hacer eso se tiene que dar cuenta que uno, como individuo, you never came from nothing. no vino de la nada. You do have an alma, a soul, Tienen un alma, a mind, una mente, some very subtle essence, although it always changes. It's not fixed, it changes, una esencia sutil que cambia constantemente, which is beginningless, without beginning. que no tiene comienzo. So you are a vast reservoir of experience. You've had every kind of experience. Son un container de gran experiencia. They say, the neuroscientists say, we have a limbic brain. Los neurocientíficos dicen que tenemos un That is like a crocodile brain. como el del cocodrilo. And they say that's because somehow the brain has been jumping along, some genes have been jumping along since the crocodile time. Dicen que esto tiene que ver con que algunos genes van quedando desde la época de los cocodrilos. It's actually silly. Es medio It's like a Pac-Man in a computer game. Actually, it means you've been a crocodile. That's why you have a crocodile En brain. realidad lo que quiere decir es que ustedes han sido cocodrilos y por eso tienen And un so cerebro now you cocodrilo. have achieved the human life form. You have achieved that yourself. Y ahora han logrado una vida humana y eso Of es course un logro para ustedes. you've had a lot of help. You've had parents, there also are such things as gods. There are such things as demons. There are such things as other people. You had a lot of help, of course, becoming human. Por supuesto que tuvimos mucha ayuda de los padres, de Dios, hay demonios, We're immensely hay social. dioses, We totally depend on each other, human beings. pero somos tremendamente sociales y dependemos de los otros seres humanos. But you personally achieved becoming human. Pero You took the risk, you took the gamble, you made the bet. ustedes apostaron a ser seres humanos. And you're going to go on from being human endlessly also. Y van a seguir por siempre, además de ser humanos. I mean, I don't have to prove it to you. I'm not trying to argue or prove. You don't have to even believe it. But you just have to think, is there anything in nature that doesn't continue? No se los tengo que probar, si ustedes simplemente se detienen a pensar, hay algo en la naturaleza que no continúe. So if you just think that, then at least you open your mind. Si simplemente se detienen a pensar eso ya les abre la cabeza. It seems very weird because we're taught that we're just us, in this body. We just identify with the body. Sí, es raro porque uno siente que se identifica con el cuerpo y cree que uno es uno en este cuerpo. But the point is, if you're going to go on forever, Pero what is the cause of how you go on? el punto es que si vamos a seguir por siempre, ¿cuál es la causa o la razón de aprender a cómo seguir? Well, now in this life, about your continuation. You know that in this life. Ustedes saben en esta vida ya esto de la continuidad. If you eat good food, Si comen if bien, you're friendly, si son amistosos, if you control bad reaction, anger, si controlan sus jealousy, enojos, greed, sus celos, su avaricia, then you'll have a better time. entonces lo van a pasar mejor. People will like you. La gente les va a You're friendly. querer, van a ser amigos, You exercise. se ejercitan, You go for good walks, caminan and you try to be cheerful. y tratan de ser alegres, You'll be healthy. van a estar You sanos. do yoga. Hacen yoga, You won't have arthritis so badly. no van a tener artritis. And you don't eat some poisonous food like weird McDonald's, made from kangaroo meat, poisoned with weird preservatives. Y si no comen comida que les haga mal, como McDonald's, con todos esos conservantes y You'll be healthy, eat a lot of vegetables. comer vegetales, van a estar Yeah, saludables. you know that. So you know how to causes of how, and if you go bad and take a lot of drugs and act like an idiot and fight with people all the time, you'll get more and more unhappy, more and more frightened, more and more sick. Y si por el contrario toman drogas, empiezan a ser desagradables con la gente, cada vez van a estar peor, se van a
So you know that your behavior, is like a biological force in this life. You know that already. Ustedes ya saben que su comportamiento biológico es una fuerza muy fuerte en esta vida. Right? It's common sense. Es sentido común. So this continues even more. Esto continúa más allá. It's like also if you spend the day and you watch 10 horror movies during the day, like 2 hours, 10, 20 hours, or say 5 horror movies, 10 hours of horror movies. Horrible people torturing each other, chainsaw fights, the alien, Just watch 5 horror movies in a day. Si ustedes ven películas de terror, 5 películas. So your mind is all agitated from the horror. Y la mente se agita por todo este terror que han visto. Then you turn off the television, and you're exhausted, you fall asleep. Apagan la televisión, están exhaustos, se It's duermen. It's possible, it's likely if you have a dream, you're going to have a nightmare. Es posible que si sueñan va a ser una pesadilla. Right? And if you watch happy movies and people, having a nice time and the happy endings and nice things, then you're likely to feel good at night, right? So your mind will also influence how you will perceive even in a dream. Y si ven por el contrario una película linda que los haga sentir bien, van a soñar lindo y se van a sentir bien. So when we're all going to die, I'm sorry, I apologize for mentioning. We're all going to die, right? Todos vamos a morir. Everybody dies. Sí. It's sort of part of life, actually. Parte de la vida en realidad. And so the point is, when we die, we don't want to have a nightmare afterwards in case we have further consciousness, like a dream. Y el punto es que cuando nos muramos, bueno, no queremos tener una pesadilla. In Si India, es que hay más conciencia, ¿no? Pensándolo así. wherever the Buddhist education existed, people have a concept called estado intermedio. En India, Tibet, en Tibet, Mongolia, China, en Japan. la educación budista, un estado intermedio. And that's like a dream-like state. Eso es como un estado de sueño, de ensoñación. And then, of course, how you feel in that dream, that will relate to how you want to find a rebirth. Y según cómo vivamos ese estado, es como vamos a encontrar nuestro renacimiento. So then, if you want to be, how do you get reborn in a nice family, in a good neighborhood, in a decent country? ¿Y cómo hacemos para volver a nacer en una linda familia, en un lindo barrio, en un buen país? Where you can learn how to live life in a good way without taking student loan. Lo importante es vivir la vida bien, aprender a vivirla bien sin endeudarse. Well, what you do is you live in a generous manner. Es entonces vivir de manera generosa, You live in an ethical way, meaning not harmful to other people or sin animals. éticos, sin dañar a nadie, ni personas ni animales. You cultivate your patience and tolerance. When somebody bumps into you, you don't freak out and get angry. Cultivan la paciencia y la tolerancia cuando alguien los empuja, no sé. You develop your creativity, and you sort of try to make beautiful things. Desarrollan su creatividad y tratan de hacer cosas bonitas. You learn to concentrate, and you learn how to control your mind. Aprenden a concentrarse, And you gobernar la mente investigate how things work, so that your wisdom increases. y investigan cómo funcionan las cosas, así pueden mejorar en sabiduría. So your ethical behavior is actually biological, skill. It's very interesting. In the Sanskrit word for what we translate as virtue or goodness, El sánscrito para virtud the Sanskrit word is kushala, es kushala, and that means actually skill. y eso quiere decir habilidad. En realidad, todo tiene que ver con una habilidad biológica. Habile, diestro. I learned that word. Ser diestro. Habile, diestro. Hábil o diestro. Sí, Yeah. sí. So that's what it translates. And why do they say that something good is skillful? ¿Por qué dicen entonces que algo bueno es destreza o habilidad? Because it brings you a good result. Porque te trae un buen resultado. You have a skill in navigating evolution. Desarrollan una habilidad para navegar la evolución. You see, the Western industrial ideology
that we have, La ideología industrial occidental que tenemos, that we're driven by genes, some sort of mechanism, que lo que nos empuja es un mecanismo genético, that makes you helpless. eso nos deja sin herramientas. And therefore there's no reason for you to be ethical, sort of. Just do as much whatever you can get away with. Entonces no hay razón para ser ético, simplemente uno hace automáticamente. Because you won't have a consequence to what you do. Porque no va a haber consecuencias de lo que hacemos. The genes are just going to hop along somewhere else. Los genes van a pasar a otro lado. After you meet your partner and you just give away your genes to the next generation. Hasta que encontremos una pareja y demos nuestros genes a una nueva generación. You're basically finished after you paid for school. Y después ya se termina todo, es como haber pagado la escuela. You yourself have no further consequence. No tenemos nosotros consecuencias desde esta ideología. So why be nice? It has no enlightened self-interest element. ¿Y para qué ser entonces amables y agradables? No hay ningún tipo de interés So Buddha's evolutivo. theory of evolution is much more realistic and much preferable. La teoría de evolución budista entonces es mucho más interesante y mucho mejor. And you should just be open-minded. No, you don't have to believe it, but you just extrapolate, or you make an inference based on your own common sense of how you manage yourself in this life. No tienen que creerla, pero simplemente extrapolar, ¿no? Nuestro comportamiento de cómo nos manejamos en esta vida. So now this then leads you to how to live your life. What should you do in this life? Esto en realidad nos lleva a entender cómo debemos vivir la vida. Well, if you have an embodiment where your mind has the marvelous human embodiment, Si nuestra mente tiene la maravillosa posibilidad de estar en un cuerpo humano, you don't have to go to work for Google. no hay que ir a trabajar para Google. You have a supercomputer in your head, Tenemos una supercomputadora en nuestra cabeza and you have a chance to really learn how to manage everything. y tenemos la chance de aprender cómo manejar todo. And if you just operate instinctively and just whatever you have impulse to do without control, Si operamos simplemente instintivamente y bajo impulso, sin control, you might not even be human next life. tal vez no sean humanos en la próxima And vida. you might not be able to dance to rock and roll. Y no van a poder bailar con So therefore, you have a chance to spend your life learning, Así que tienen la chance de pasar su vida aprendiendo. especially if you have the encouragement that if you learn, you really can understand yourself and the world is not that difficult. Sobre todo si uno se alienta que se puede aprender de cómo funciona el mundo y cómo funciona uno, que no es tan difícil. And just like when you get up in the morning and go out the front door of your house, Por ejemplo, cuando uno se levanta a la mañana y sale por la puerta de casa, you don't just run out with an impulse and then just run off in any direction. no salimos corriendo en cualquier dirección. You do something useful in that day. Hacemos algo útil. You make a judgment and a plan and you do something useful. Hacemos un plan y hacemos algo útil. Maybe you have to work for livelihood, maybe you like to walk somewhere, maybe you like to go see something, but you make a plan to do something. Sí, siempre planeamos qué vamos a hacer, ¿no? A trabajar, a ver a alguien, a caminar. So your human life is like an evolutionary day. Entonces, la vida humana es como un día evolutivo. And then the day will come to an end El día va a terminar when you die. y vamos a morir. And so, but there will be a tomorrow, which will be when you'll have another life. Pero va a haber un mañana que es cuando tendremos otra vida. And you want to be able to have a good tomorrow too. Y ustedes quieren You know, tener people go on and mañana. on. People go on. Some people present Buddhism as just be in the moment. Algunas personas presentan al budismo como estar presente en este momento. That is a very big oversimplification. Esa es una sobresimplificación. Okay, I'm standing in the middle of the highway and a truck is running after me. I'm going to be in the moment. Entonces, estoy parado en el medio de la autopista y viene un camión y yo voy a estar presente en este momento. No, I'm going to jump out of the way of the truck and then maybe I can be in the moment. Voy a saltar y después tal vez pueda estar presente en este momento. So the point is, what is the moment? ¿Cuál es el momento? Now I told Eckhart Tolle actually, over pasta, we had lunch together one time.
vez se encontró con Eckhart Tolle. If you know Eckhart Tolle, power of now, the poder de la hora. So I told him, I said, you know, with people who are living in a materialistic culture, Yo le dije, con la gente que está viviendo en una cultura materialista, if you encourage them to think that the moment is some time when they can disconnect from all memories and from all planning of the future, si uno les enseña que que el momento es una desconexión del futuro, de los planes, you're offering them a taste of non-existence. le estás ofreciendo una probadita de la no existencia. Of the disconnection they expect to experience when they die and become nothing. De la desconexión que esperan encontrar cuando mueran y se conviertan en la nada. Which is nice. It's nice to be nothing temporary. It's restful. Que por supuesto es un descanso, o sea, nada. But actually, every moment is the seed of infinite future. Pero en realidad cada momento es la semilla de un futuro infinito. And the quality of experience any moment is the product of the infinite path. Y la calidad de la experiencia del momento es el producto de un camino infinito también. But no one will experience that way if you encourage them to think, just don't think, and then that's all you need to do. Pero nadie va a darse cuenta de esto si uno simplemente le dice no piensen y esto es todo lo que hay que hacer. And he agreed with me as he was eating his pasta tagliatelle. Mientras él comía su pasta, porque estamos And he said, okay, he was going to tackle the materialism. He was going to do it in the next book. Él dijo que iba a hablar de este tema del materialismo en su próximo libro. But I'm still waiting. Pero todavía lo Okay, so then the next thing is spirituality. Lo próximo es la espiritualidad. So then one thing that you know is that it's nice to be spiritual. Una cosa que ustedes saben es que es lindo, es bueno ser espiritual. Many people nowadays will say, I'm not religious, but I'm spiritual. Mucha gente hoy dice, no soy religioso, pero soy espiritual. But what do they mean by that? ¿Pero qué quieren decir con eso? What does being spiritual mean? ¿Qué es ser espiritual? You know, people unfortunately tend to think that being spiritual means somehow you're close to escaping from life. Mucha gente piensa que ser espiritual es escaparse de la vida. You know, it's like you're going to go up with angels or the saints. You know, your soul will leave all this difficult struggle of ordinary life. Uno se vive con los ángeles o los santos y que nuestra And you'll go off and be holy with the saints. que nuestra alma va a ir con todos ellos. Or you might just go into the moment and always be in the moment. O pueden estar en el momento presente y ser y estar en But you couldn't possibly do it unless 5 people were taking care of you. pero no podrían hacerlo a menos que hubiera 5 personas. Where am I? What am I doing here? Oh, you have to take care. I don't know, I'm just in the moment. It's really silly. Es medio tonto pensar que uno puede estar en el momento y no ocuparse de nada más. Bueno, ustedes se ocupan, yo estoy en el momento. But what is it that we think is good in life? What do we think is good ¿Qué in pensamos que life? es bueno en la vida? For example, I look at your face and you're smiling. Por ejemplo, te miro You have such a nice smile. estás sonriendo. And I like that. Y a mí me gusta. Look at a nice smile. Es una sonrisa. See, if I don't say something, well, Yo no digo nada. and then if I see that, oh, I worry. Oh, maybe they're worried or falling asleep or I said the wrong thing. Bueno, si los veo que se están durmiendo o que están con el ceño fruncido. So we like it when people are friendly. Así que nos gusta cuando la gente es I amigable. think Argentine people are quite friendly. Yo creo que los argentinos son muy Maybe you're too friendly. That's why you have bad politicians. tal vez demasiado amistosos y por eso tienen tan malos políticos. So the point is, we like that. So then, have you ever been in love? El punto es, a nosotros nos gusta la amabilidad. Por ejemplo, When ¿alguna vez you- se enamoraron? When you were in love, were you happy when someone loved you back? Cuando si estaban enamorados, contentos, les gustaba que ser amados también. That's why when people are in love, everybody else hates them. Cuando la gente se enamora, todo el resto los odia. They love each other.
están enamorados de And each one is going, you're the one, to the other one. And every one of us wants somebody else to be like, oh, you're the one, they want to think. Because each one of us secretly goes around thinking, I'm the one. Porque todos vamos pensando, yo soy la persona. And if someone's in love with us, then they agree with us. Y si alguien está enamorado de nosotros, están de acuerdo con nosotros. Eso es el indicado. So that's why when two people really, for temporarily, they think each other one is the one. Así que cuando dos personas, al menos por un tiempo, creen que el otro es el indicado para ellas, They go crazy. se enloquecen. And everybody else hates them. Y todo el resto los... You know, Romeo and Juliet, they have a horrible time. Por ejemplo, Romeo y Julieta, que la pasaron a Unless they can run away and hide. que tuvieron que esconderse. And after a while, of course, then maybe it's not enough. You know, each one. Then at the end of the craziness happens. Así que cuando esto termina, la locura termina, They start looking at each other and they think, empiezan a mirarse y do piensan, I think you're the one more strongly than you think I'm the one? yo pienso que vos sos el indicado más que vos, que yo soy la persona indicada. And as soon as that happens, Y en cuanto eso empieza a pasar, partnership. empieza la asociación. Ser socios. Partnership. So the thing is, that's spirituality. Being loving is spirituality. Being friendly is spirituality. Ser amistosos. Being compassionate and not wanting other people to suffer is Ser spirituality. compasivos y no querer que los otros sufran. That's what's holy. Eso es lo... Sitting around like, I'm holy. Oh, I'm so holy. I have like a priest uniform, or I have a white thing, or I'm a yogi, Soy santo, I have soy long yo, hair, tengo el pelo I largo, have weird paint on my forehead, that makes me holy. That's a nonsense. eso me hace santo. Eso Being friendly and helpful and loving and compassionate, that's what's holy. ser compasivo, So therefore, that's what's spiritual. ser compasivo, ser amistoso, ser amoroso, eso es ser santo. And if you become enlightened, Y si uno se ilumina, you know that you're going to remain connected with people forever. saben que van a estar conectados con el resto de las personas por siempre. And therefore, you want them to be nice to you. Y por eso quieren que sean So agradables. you know that when you're nice to someone, then usually they're reasonable to you. Maybe they don't believe it at first and they're still nasty, but overall they'll be nice to you. Y por eso uno sabe que cuando es agradable, es amistoso con el otro, esa persona va a ser también amistoso con So otro. there's Tal a vez no sti- mucho, pero relativamente. So there is a selfish component in being spiritual. Así que hay un componente egoísta en ser espiritual. It's not just being a martyr, being loving, No es ser un mártir, ser or being ser compassionate. amoroso. People wrongly think if you're compassionate, you'll be treated badly by everybody. La gente cree que ser compasivo implica ser maltratado por todos. So you'll be safe if you're nasty. Así que vas a estar And tough. más seguro Push people away. si sos duro, empujas a los otros But that's not true. de tu entorno. Pero If you're nice to people, in the long run, they'll be nice to you. si uno es agradable con los demás, If you fight with them, they'll fight with you. a la larga van a ser amables con nosotros. Si And, uno and se there's, pelea a, con nosotros, los demás también van a pelearse con uno. there's a lot more of them than there is of you. Y hay mucho más de los otros que uno. So that's spirituality. Así que esa es la espiritualidad. Okay. So that's the thing. Así que eso es Life is, I mean, you all know this. Here you are sitting here. Instead of dancing to rock and roll, having supper, you're sitting here learning something. Están acá tratando de aprender algo en lugar de estar bailando o cenando. And I hope that the one thing you might learn is be open-minded. Y espero que aprendan, entonces, por lo menos, a mantener la mente abierta. You don't have to believe in this former and future life thing, No tienen que creer en esto de la vida futura, but you should be open-minded. pero sí mantener la mente abierta. Because if you believe only this life, Porque si ustedes simplemente creen en esta vida, you should investigate whether there's evidence for that. tienen que investigar si hay evidencia de eso. You should investigate if there's evidence for
nothingness at death. Tienen que investigar si hay evidencia de la nada después de la muerte. You ask some scientists, or they write books too. Oh, that proves your life, that's a superstition, that's religious superstition. Los científicos dicen, no, eso de las vidas futuras es superstición, es ridículo. And we only go by facts, things that we experience. Y a nosotros nos importan solamente los hechos y las cosas que podemos experimentar y probar. But you should ask them, Pero habría que preguntarles, who experienced nothing? ¿quién experimentó la nada? When did they experience? ¿Cuándo? Where did they find nothing? ¿Dónde encontraron? Where nada? is nothing? ¿Dónde está? There is no nothing, actually. No existe. Nobody ever experienced nothing. Nadie nunca Look up the list of Nobel Prizes. Busquen la lista de premios Nobel. Nobody ever experienced nothing. Nadie experimentó la nada. Einstein didn't find nothing. Einstein tampoco encontró Newton nada. didn't find nothing. Newton tampoco. Buddha did find nothing. Buda sí. He found it as an experience, La encontró como una experiencia. and therefore, of course, it wasn't nothing. It seemed like nothing, but of course it couldn't be nothing because it was an experience. Fue una experiencia, así que no fue nada. Parecía nada, pero no. Era una experiencia, así que So no era. he rejected that was the ultimate state. Así que rechazó que era el 2,600 estado years ago. último. He actually knew this eureka thing. Do you really know yourself that nothing is nothing? Es un estado de iluminación, una eureka, el poder darse I'm in a good mood, so I wasn't mean to you. Yo estoy I'm in a good mood, I wasn't mean. No fui malo con ustedes. Sometimes I like to ask an audience, who's afraid of nothing? Me gusta a veces preguntarle a la audiencia, ¿quién tiene miedo de la nada? And many people will go there. Y mucha gente levanta la mano. I'm afraid of nothing. No tengo miedo. They'll say. And then I say, well, if Rambo was sitting up here, Yo digo, bueno, si Rambo estuviera acá, and he said, I'm afraid of nothing, y dijera, tengo miedo de la nada, what would that mean? ¿qué significaría It eso? would mean he wasn't afraid. Significaría que no tiene miedo. So if you're afraid of nothing, it's insane. Así que It's a psychological problem. tener miedo de la nada es loco, es Because un you problema also psicológico. Not the meaning of the word nothing is that it doesn't refer to anything. El significado de la nada es que no se refiere a nada. Yeah, there's no reference. No hay referencia. It doesn't land on anything because nothing is not there. Claro, porque So no you're not se going to be refiere a nothing. nada porque no existe la Okay, nada. so you can stop being scared of nothing. Así que pueden dejar de tener miedo de la nada porque no You know, dear Miguel de Unamuno, Sí, Miguel de Unamuno, he escaped from hell, which his nurse was showing him in the cathedral of Seville. se escapó de She showed him some pictures of hell, demons and suffering. viendo unos And he said, dibujos de demonios and pequeño Miguelito said, I'm not scared of that. y dijo el pequeño Miguelito, no tengo miedo What de I'm eso. really scared of is nada. No tengo miedo de los demonios ni nada. Simplemente Existencialismo. tengo miedo de la It's nada. insane. Era existencial. But they're trying to escape from Es loco. being threatened with hell by the religious people. Lo tratamos It's an attempt to escape from the fear of hell. es un intento de escapar del miedo del infierno. And actually, most religions have some sort of knowledge of future life. Casi todas las religiones tienen un conocimiento de las vidas futuras. I once teased a gentleman who was one of the mega churches in America and California, Baptist, Una vuelta fundamentalist. Sí, cargué a uno de estos fundamentalistas bautistas And I said, California. you guys, you have at least future life. Ustedes por lo menos tienen vida futura, You're lucky. tienen suerte. I said, we Buddhists, we have many of them. Los budistas tenemos mucha vida futura. You guys only have one. Ustedes solamente tienen una. But it's okay because it's really long. Porque es muy larga. Y se rió mucho. So that's the one thing. If you learn that, you understand that will change your life. Si ustedes comprenden esto, esto va a cambiar su vida. Because you know why? When people believe they're only living this one life, Porque cuando la gente cree que está viviendo solo una vida, it makes them a little bit reckless, los hace descuidados, irresponsible.
irresponsables. The fact that the lords, the wealthy lords, corporate executives and politicians on the planet today El hecho de que los políticos, la gente rica en el planeta hoy they will not stop burning fossil fuel no dejan de contaminar con combustibles fósiles, they will not stop pouring fossil fuel-made fertilizers on the soil. no dejan de poner fertilizantes hechos de... They will not stop making plastics out of fossil fuel that they're throwing in to feed the whales. No dejan de Into hacer the oceans. plástico con estos combustibles fósiles y tirarlos al océano para matar ballenas. It's because the ones with real power are all more or less over 50. They're over 50 years of age, Casi todos los que tienen poder tienen más de 50 años, more or less. más o menos, And they secretly think, I won't be there when it happens. y que no voy a estar ahí cuando suceda. You know that? And they say, oh, I care about my children. Pero yo, Oh, I care about my grandchildren. They'll say it. ellos dicen, sí, Oh, yo my me preocupan mis hijos, mis nietos, But they don't care enough to flip one switch, click, off. pero no se preocupan lo suficiente como para desconectar todo este sistema. It doesn't move them to turn off the furnace. No dejan de, no detienen este horno To invest in windmill, to invest in solar panel, para invertir to stop producing en plastic. molinos de viento, en paneles solares, dejar de producir plástico, To invest in a factory where some people who are unemployed can make some baskets out of grass. invertir en factorías, en industrias en las que la gente sin empleo puede hacer, por ejemplo, baskets, canastas con pasto. So when you go to supermercado, Así que, por ejemplo, cuando van al supermercado, you can have a nice basket pueden, to carry home your groceries. por ejemplo, podríamos, si existiera esto, tener una de estas canastas de pasto para poder llevar Instead of some disgusting piece of plastic. en lugar de una cosa horrible de plástico. So this is really this issue about what is a human, what is a living being, Este tema de qué es un ser vivo and what is our commitment to each other and to the future, what is our relationship to the past as individuals. y cuál es nuestro compromiso con el futuro, con el pasado, entre nosotros como individuos. It's not a minor thing. No es algo menor. And you know, when you argue with materialists, if you go home and you have a friend who's a scientific materialism, is all triumphant, we're all going to Mars. Okay, y cuando uno, por ejemplo, discute con un científico materialista, If we wreck this planet, we'll think up technology and we'll go to Mars, or dicen, bueno, vamos a irnos a Marte y listo, sí. we'll put a plastic screen around the planet so the sun won't warm us. Vamos a Big plastic screen we'll build, we'll hire Exxon to make it. envolver el planeta con algún tipo de capa de plástico para evitar que el sol nos haga daño. Bunch of nonsense, Es una pavada. you know. But if you do, what you do is you say, and then you say, well, what about if we're all going to be living here forever? Bueno, pero sí, inclusive si uno les dice, Then they will vamos say- a estar viviendo acá por siempre, Then they will say to you, what's your evidence? ellos dicen, bueno, ¿cuál es tu evidencia? And you can say there's plenty of evidence. Y uno puede decir, hay mucha evidencia. There are hundreds of thousands, perhaps millions of people who have memory of previous lives. Hay millones de personas que tienen memorias de vidas pasadas. You can read book after book, Western book, Eastern book, plenty of them. Hay un montón de libros de Oriente, de Occidente, hablando de esto. They're free to investigate and decide maybe some are false or some are some hallucination or some are not valid. They are free to investigate the evidence. Podrían investigar toda esa evidencia y decir, bueno, alguno no es creíble, But then if you really want to get somewhere, pero si uno quiere llegar a algún lugar, you ask them, hay que preguntarles, what's the evidence that you won't exist when you die? ¿cuál es la evidencia de que no vas a existir cuando mueras? What evidence is there for nothing? ¿Qué evidencia hay de la nada? Cero. Big zero. And always will be zero evidence. Siempre va a ser cero. There's no such evidence.
Therefore, if you believe that you'll be nothing just by dying, Sí, por eso, si uno cree que va a ser nada simplemente muriendo, that is the worst blind faith there is. esa es la peor fe ciega que hay. It's the most insane blind faith. Es la más loca. If that scientific materialist accuses you because you believe in God, Si for estos example, materialistas científicos And los Buddhists- acusan porque uno cree en Dios, por ejemplo, Buddhists don't disbelieve in God, actually. los budistas no descreen de Dios. They just don't think there's one guy who has all the power to create everything. Simplemente no creen que haya una persona, un ser que tenga el poder de crear todo, And so everything can be blamed on that one. como para echarle la culpa solo a él. They don't agree with that. No están de acuerdo con And eso. even there's a thing in Buddhist literature Inclusive hay algo en la literatura budista where the god of the day, Brahma, his name Brahma, en la que uno de los grandes dioses, Brahma, he spoke to Buddha habló con Buda and he asked Buddha, y le preguntó: please tell beings I'm not omnipotent. por favor, decirle a los seres que no soy omnipotente. And therefore, when horrible things happen to Así que them, cuando they shouldn't blame me. cosas horribles les pasan, I do my best. no me echen la culpa a mí, yo hago lo que puedo. You know, we're all in this together. Estamos todos juntos en esto. The horrible things have other causes. I don't control everything. Las cosas horribles que pasan a Yeah, veces tienen well, otras causas. I don't mind when good things happen and they say, thank God. I kind of like it. Sí, no me preocupa cuando me digan, bueno, gracias a Dios por las cosas buenas que pasan, pero por favor decirles que no soy el culpable de todas las cosas malas. But I don't like it when they have terrible things, their children die, they have Holocaust, they have this. I don't like it when they blame me. No me gusta cuando me echan la culpa de las cosas malas que les pasan, cuando mueren los chicos o hay esas You know, cosas. when you hear a lecture or a talk or you meet someone, Cuando uno escucha una there's a conferencia, limit to what you can remember, hay un límite a lo que uno puede recordar. and it's even lucky if you can stay awake the whole time. Y ya es una suerte que pueden estar despiertos todo el día. So there's only one thing I would like you to be aware of. Así que solamente hay una cosa de la que quiero que sean conscientes. We're all in it together. Estamos todos juntos en esto. We're here forever. Estamos acá para siempre. You know, actually, you can meditate. I probably, Don Carlos here, when you receive teaching, you might have meditated on the previous lives, your infinite previous lives. And there's a meditation for compassion where you meditate that every single other living being has been your mother in a previous life. Hay meditaciones para You vidas know that one? pasadas Does anybody know that one? y hay meditaciones compasivas, de la compasión, en la que uno puede darse cuenta de que cada uno de los seres en este planeta ha sido su madre en alguna otra vida. Do you know that meditation? ¿Ustedes conocen esa meditación? So thank you, Mom. Así que gracias, madre. All of you. Que son todos ustedes madres. I'm sorry I was a brat. Perdón haber sido tan terrible. And that's a beautiful meditation because, you know, although sometimes we have struggles with our mother when we grow up, Porque esa es una meditación preciosa, porque aunque a veces tenemos problemas con nuestras madres cuando crecemos, when we're a helpless infant, cuando, we really appreciate it. cuando somos niños indefensos realmente We las couldn't live without mucho that. porque no podríamos vivir sin ellas. And in a way, every psychiatrist wants us to recover that vision of the smiling face of the mother, Y de alguna manera todos los psiquiatras quieren cuddling us. podamos recuperar esa visión de la madre sonriente mirándonos, Not to mention staggering around, carrying us around for 9 months. no la visión de ella cargándonos con dolor o con malestar. So remember, when you're mad at somebody and you're about to lose a friend, Así que recuerden, cuando uno se Don't enoja get too con mad. otro y están por perder un amigo, no se enojen tanto. maybe they did something nasty then, bad, Tal vez hayan hecho algo feo, but everything changes. pero todo cambia And you're going to meet them again. y lo van a volver a And encontrar. even in this life, and they might be your friend again. Y hasta en esta vida tal vez. And podrían especially, volver a ser amigos nuevamente. Don't be too harsh with your ex-wives or ex-husbands. No sean muy duros con sus Because ex. you fell in love with them one Porque time. en algún momento se enamoraron. Next life you might fall in love again. Tal vez en la vida que viene también se vuelven a enamorar. And then they might give you a nasty divorce. Y tal vez So be nice to your exes. ellos a ustedes, así que sean amorosos con sus ex. And you know, it is really scary to think that life is endless. Y realmente da mucho miedo pensar que la vida es infinita. It's really scary to adopt what I call the infinite lifestyle. Es realmente atemorizante
interesante adoptar el estilo de vida infinito. And to free yourself from what I call the terminal lifestyle. Y liberarse de lo que yo llamo un estilo de vida finito. Terminal. Terminal. When you say someone has cancer, they're going to die, that's a terminal sickness, right? Sí, terminal. So then my editor, who didn't like infinite life, they editora also que no wouldn't le let me gustaba- have the subtitle, which was Breaking Free from the Terminal Lifestyle. La editora que no le gustaba la idea de vida infinita, tampoco tenía ganas de que él usara el término vida terminal, o estilo de vida terminal. Oh, you can't use that, they said, that sounds like a disease. No, no uses eso que parece una enfermedad terminal, But it is a disease. pero es una enfermedad. It makes you irresponsible, it makes you desperate, gives you the false hope that you can go into nothing and get away from Te consequences. hace irresponsable, te hace sentir mal, te da la idea equivocada de que uno puede evadir la responsabilidad, que podemos no tener consecuencias, que todo va a terminar y vamos a ir a la nada. It deprives you of the power of realizing the optimism that you can really change and you can really be different. Te quita el optimismo y la posibilidad de realmente mejorar, cambiar y ser distinto. And also the power of not letting yourself go down the negative path Y también te quita el poder de out no of a healthy fear. caerte por un espiral negativo simplemente por un miedo de perder la salud. And then the last thing I will say tonight Y lo último que is, quiero decir, as you open your mind to the possibility of your infinite responsibility, your infinite commitment to life, mientras puedan abrir la cabeza hacia esta infinidad, compromiso infinito a la vida, you can take some encouragement from the Buddha pueden motivarse o encontrar motivación en el Buda and millions of people who agree with him. y muchos millones de personas que están de acuerdo con él. That not all of them are Buddhists, so nobody says you have to be Buddhist. No es que todos sean budistas, no necesitan ser budistas para But what esto. he said was that the real reality of life Lo que él dijo fue que la verdadera realidad de la vida is happiness. es la felicidad. Happiness is the default possibility. La Of life. felicidad es la posibilidad original y inherente a la vida. When you wake up in the morning Cuando uno se despierta en la mañana and you just stretch y se estiran and you feel kind of good y se sienten bien, and you enjoy that you have limbs that can move. se disfrutan de poder mover sus miembros. sus There's sort of a feeling of happiness Hay una sensación de felicidad. that you have this nice body. de que In my case, I have a slight pain in one shoulder. But you know, past that, there's like real sense of, oh, isn't it nice? It works. En mi caso, por ejemplo, tengo un pequeño dolor en el hombro, pero realmente uno se siente bien de tener un cuerpo que funcione And you look out and see a cloud. y ve una nube Oh, that's so nice. y dice, ay, qué linda esa nube. Sunshine is reflecting in the cloud. Cómo se refleja la luz del sol en la nube. And actually, if I really knew life better, Y realmente si supiera I would más find de that la everywhere. vida, y encontraría esto en todas even in what partes. I presently think is something terrible. Inclusive en lo que creo a veces que es algo terrible. And apparently that's what happened to Buddha. Y eso parece ser lo que fue lo que pasó con He looked Buda. really closely at everything in life. He investigated, analyzed. Miró todo en mucho detalle, investigó, analizó And he learned to really count his blessings. y realmente aprendió a contar sus bendiciones. Like this table Por ejemplo, is smooth. está suave, I can move my fingertips along the table. puede mover la mano, And you know, it's not warm, no está, and it's not fur or felt. no es otro tipo de It's a little cool and it's white es and it's blanca, kind of plastic, es fresca, es como medio but plástica, it's smooth. es muy suave, At least. It's nice. es lindo. And actually, life is beautiful and wonderful. La vida Es es nirvana. hermosa, es nirvana, Freedom from suffering. It's freedom. es liberación del sufrimiento. There's some encouragement in that that someone said so. Hay And algo, I think all the great teachers, even the ones who founded religions, even the scientists, they also had such a feeling
Es maravilloso que alguien haya podido darse cuenta de esto, ¿no? Creo que todos los fundadores de las religiones y algunos científicos también encontraron esa forma de felicidad. But unfortunately, they just believed too strongly in their suffering. They became too obsessed with their suffering. Simplemente a veces se obsesionaron demasiado con And they didn't think they could overcome it. y no pensaron que podían superarlo. But you're not like that. Pero ustedes no son así. Because you're Argentines. Thanks. And you are in this organization. And you're poor things, you have to be late for supper by listening to me. Y no quiero que se atrasen con la cena por estar escuchándome. So anyway, Así que, as the Terminator said in the movie, como dijo Terminator en Nora Lee, who did a wonderful job. Be calm and patient. You know the complication. Thank you so much. Okay? Are we okay? Where's the maestro? Oh, there he is. Are we okay? Okay. Yeah? Okay, let's go have supper. Let's go have some. We'll go to sleep. Remember Remember when you sleep. Alguien quería decir algo. Remember when you sleep. Remember when you sleep. Acuérdense cuando se vayan a dormir, And you're in the dark. Y están en It's la quiet. oscuridad, en silencio. You're not lying in nothingness. No están acostados en la nada. You just let go of your consciousness. Simplemente dejen ir su conciencia. And then you are lying in what we call the clara luz del vacío relatividad. Estarán acostados en la clara luz del vacío de la La relatividad. clara luz de libertad. And you don't know because it doesn't bother you when wake you up. And you don't know because it doesn't bother you by waking you up. Y no se dan cuenta porque no les molesta despertarse. But you know in the morning by inference, Pero se dan cuenta de la mañana by common sense, por sentido común because you feel much better. porque se sienten mejor. You're ready for the day. Hubo So that new energy came from somewhere. Ustedes saben que esa energía que pudieron La obtener clara en luz ese de libertad. descanso, This video was brought to you in part through the generous support of Tibet House US membership community and viewers like you. To learn more about the benefits of Tibet House membership, please visit tibethouse.us. Thanks for watching. Tashi Delek.